హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్లో బ్యానర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకోబోతున్నాము. సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్ అప్లికేషన్. సో అప్లికేషన్ నేమ్ వచ్చి స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్ అని ఇచ్చాను. అండ్ ఇక్కడ మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాను. హియర్ లెట్ మీ చూస్ ద జావా 8 అండ్ నెక్స్ట్. అండ్ ఇక్కడ మనము స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఒక డిపెండెన్సీ అనేది ఉండాలి, స్ప్రింగ్ వెబ్ అనేది. సో స్ప్రింగ్ వెబ్ అనేది నేను తీసుకున్నాను. So yeah, I select the Spring Web and finish. సో నా అప్లికేషన్ అయితే డౌన్లోడ్ అయింది సక్సెస్ఫుల్గా. సో ఫస్ట్ బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ చేంజెస్ అంటే ఫస్ట్ ఒకసారి అప్లికేషన్ని నేను రన్ చేస్తాను. స్ప్రింగ్ బూట్ యాప్. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇనిషియల్గా ఇక్కడ స్ప్రింగ్ అని వచ్చింది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దీనికి బదులు అవర్ ఓన్ అప్లికేషన్ నేమ్. ఫర్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ సర్వీస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఎంప్లాయీ సర్వీసెస్ అని అలా నేమ్, మన ఓన్ నేమ్ డిస్ప్లే చేయాలి అంటే దేర్ ఈస్ ఎ వే. ఫస్ట్ లెట్ మీ స్టాప్ దిస్. సో ఫస్ట్ అయితే స్ప్రింగ్ రిసోర్స్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ఒక న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. పేరు వచ్చి banner.txt అండ్ ఫినిష్. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను ఏ నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్ అనేది నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేలాగా చూడాలి. సో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు బ్యానర్ అని ఇస్తున్నాను, బ్యానర్ డెమో అని ఇచ్చాను. ఓకే. సో ఇక్కడ నాకు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఫైల్ బదులు నేను YML ఫైల్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ గోనా క్రియేట్ అనదర్ వన్ మోర్ ఫైల్ చూస్ చేసుకుని యూ కెన్ యూస్ ద ప్రాపర్టీ ఫైల్ ఆల్సో, బట్ YAML ఫైల్ మోస్ట్లీ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు, ఈవెన్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్లో కూడా. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనము బ్యానర్ అని సెట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ బ్యానర్ లొకేషన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ నేమ్ అయినా మనం ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం కదా, సేమ్ నేమ్ అక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను అప్లికేషన్ అగైన్ వన్ మోర్ టైం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రైట్ క్లిక్, రన్ స్ప్రింగ్ బూట్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే స్ప్రింగ్ బూట్ బదులు నా ఓన్ నేమ్ వచ్చింది, banner.demo అని. బట్ దీనికి కంటే ఇంకొంచెం బెటర్గా చేద్దాం దీన్ని. సో దానికోసం మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్ అని టైప్ చేయండి. సో ఇక్కడ జనరేట్ స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్. సో ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ యూ వాంట్ ఈ స్టైల్లో కావాలంటే యూ కెన్ యూస్ దిస్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ బ్యానర్. ఇక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ అట్ ద లాస్ట్ మీకు టెక్స్ట్ టు ఆస్కీ ఆర్ జనరేటర్, దాని మీద క్లిక్ చేసినాం అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ స్టైల్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను అప్లికేషన్ వచ్చి బ్యానర్ డెమో కదా, సో బ్యానర్ డెమో అని ఇచ్చాను. సో టెక్స్ట్ ఆల్, సో ఇది డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో వస్తాయి. సో యా, సో ఐఎమ్ గోనా గివ్ సమ్ hyphen here. Okay, test all. Yes, I think ఇది నాకు బాగా నచ్చింది. సో ఐ కాపీడ్ దిస్, గో బ్యాక్ అండ్ టెక్స్ట్ డాట్ బ్యానర్ ఫైల్ ఉంది కదా, బ్యానర్ టెక్స్ట్ ఫైల్. సో హియర్ ఇది రీప్లేస్ చేసేసాం అనుకోండి, జస్ట్ సేవ్ ఇట్. సార్ మళ్ళీ స్టాప్ చేసి ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ అగైన్. సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే యువర్ ఓన్ వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్ మీరు వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ నేమ్ అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ ఎంజాయ్ దిస్ ఫ్యూచర్ ఇన్ స్ప్రింగ్ బూట్ application. So if you really like my video, please watch it
and subscribe. Don't forget to subscribe. Thank you, guys.